Hola personas como yo, en este video les mostraré cómo crear un nuevo efecto de sonido, en el kinemaster, y también este video es para el torneo de Joaquín B750 Tour 2009. Y bueno gente, este fue mi primer tutorial y descubrí este truco de pura casualidad y hasta el próximo video, adiós.